Hello, hi everyone. I welcome you all to the Vedantu Karnataka. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ Rithika Ma'am. So, ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟು ಎವ್ರಿವನ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ನನಗೂ ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು. ಓಕೆ, ನಾನು ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆನಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆನಾ? ಆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಾ? Yes, I'm audible and properly then. Okay. Ma'am, please tell me, is it for NEET? ಇಲ್ರಪ್ಪ, NEET ಇಲ್ಲ. 10 minutes ಲೇಟ್. ಅಮ್ಮ ಸಾರಿ ಅಮ್ಮರ, 10 minutes ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆದವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಟ್? ನೋ ಅಮ್ಮ, ನೀಟ್ಗೆ ಸಲಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ನೇಹ? ಹಾಯ್ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹ. ಓಕೆ ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ದೆನ್. ಡನ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಏನು ರೂಲ್ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಭುವನ್. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಒನ್ ಶಾಟು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಗ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗಿದು, ರೈಟ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳೋ ವಿಷಯನ ಅನಿತಾ ಇದು. ನೀನು KCET ನೀನು ಇದನ್ನು ಕುಂತು ಹೋದರೆ KCET ಟಾಪೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀಯ. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಒನ್ ಶಾಟನ್ನು ಕುಂತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ನೋಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ PYQಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. PYQ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಆಯಿತಾ? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇಮೋಜಿಸನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಆಯಿತಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಫೈರ್ ಇಮೋಜಿಸನ್ನು ಹಾಕೋಣ, ಆಯಿತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಶಾಲ್ ವಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ನೋಡಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇಮೋಜಸ್ಸು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಇಮೋಜಸ್ಸು. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ನಾನು, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಲೆಸನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರು, ಪ್ಲಸ್ ಇದರಿಂದ KCET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ? ಫ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದರಿಂದ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು, ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು 100%, ಆಯಿತಾ? ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ it has a solute plus solvent in the thing, right? KCET ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತಮ್ಮ? 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ KCETಗೆ, 3 ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 3. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್.
First is about the solution. It is a homogeneous mixture of a 2 or more chemically non-reacting substances whose composition can be changed within the certain limits. So composition ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ ತರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಬೋರ್ಮಿಟಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಲೇಜ್ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದಾರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಲೇಜ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಬೇಕಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬಂದ್ರಪ್ಪ, ನೀವು ಟೀ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಟೀ ಮಾಡೋದ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ನೀರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾರ, ಚಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾರ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾರ, ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾನು ಹಾಕ್ತಾರ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೈಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಟು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನ್ ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ದ ಥಿಂಗ್ ನಾ ಏನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗಪ್ಪ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a solution is regarded as the singular phase because ಒಂದೇ ಇರೋದು, okay? More than one component. Clear? More than one component. A solution which contains two components is known as binary solution. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರಪ್ಪ? ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದೇ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ, ಅದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟು, ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದ ಬಿಲೋ ಟೇಬಲ್ ಶೋಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದರದ್ದು ಮೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ, ಓಕೆ? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಓಕೆ? ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಡನ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Model paper solutions very soon it is coming, guys. Model question paper solution ಬಹಳ ಜಲ್ದಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ model question paper ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಕಲ್ತ್ರೆ ನಿಮಗೆ model question paper ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು model paper ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಯರ್ ಬೈ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 3rd week of December. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. 3rd week ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ model question papers ಅನ್ನ ಆನ್ಸರು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ chemistry, mathematics and biology, you will even receive the physics also. So don't worry much. ಎಲ್ಲ PCMB 4 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಆನ್ಸರು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು 3rd week ತನಕ. ಬಟ್ ಆ 3rd week ಬರೋ ತನಕ ನೀವು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊಲ್ಯೂಟು ಸಾಲಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲೆಂಟು ಸಾಲಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, alloys and stones we can take a example. Clear? Next, solute to solid, solvent to liquid nallide. Means solvent ಏನಿದೆ, first solvent liquid nallide, that is actually called as what? Water. Then water actually is going to act like a solvent. Yadakandre ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, it will be more. Then afterwards solid is present, that is in the presence of salt or a sugar, that will be present in the salt or a sugar. Repeated questions of all chapter 2, 3, 5 marks. It's already done, amma. If you want for the FA purpose, then it's already done last week itself. Go check that out. We have separately made for the 2 marks, 3 marks, 4 marks and 5 marks also. You can check in the Vedantu Karnataka. Okay, ma'am, should I need to write the notes all? ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಜೂನ್ದಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಜೂನು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರು ಮೇದಿಂದ ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ?
ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನು ಸಾಲಿಡ್ ಏನು ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಅಂತ ತಿಳಿತಾ. ಅಂದ್ರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಹುಡುಗರಿಗದು ಯಾವ ಹುಡುಗರು ಆ ಲೆಸನ್ನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಹುಡುಗರು ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರು ಕುಂತು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ನೆನಪಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸು, iodine vapors in air. So iodine vapor is going to act like a gas and the air is also acting like a gas itself. Clear? Solute nalli liquid, so liquid solute nalli liquid ide. Liquid means what? That is going to give the amalgam. Okay, mercury in the amalgam is going to act like a liquid in a solid. Same with the liquid and liquid, there is alcohol in water. Alcohol ಮತ್ತೆ water ಎರಡು liquid ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, that is a heterogeneous mixture, it won't mix together. Clear? So ಈಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಾಲಿಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ oculated hydrogen, PD, PT and Ni. PD, PT and Ni, this is actually called as what? Hydrogen on PD, PT and Ni. Clear? Next comes what? Gas and liquid, that is aerated water, that is going to be what? Aerated water. Gas and gas, that will be what? Air. That will be what? Air. Yeah, gas and gas ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ ನಲ್ಲಂತೂ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಮ್ಯಾಮ್ ಶುಡ್ ಐ ಓಕೆ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಏನಪ್ಪ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಓಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹೇಗಪ್ಪ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎದ್ರ ಜೊತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅವೆರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, NaCl is getting bonded with the water. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏನ್ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ವಾಟರ್, ದ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, H2O, and I have taken a NaCl, that is also called as a common salt. Clear? ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ H2O ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇವ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ವೆನ್ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಹೇಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕಿನ್ ಹುಚ್ಚ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೇನಾ ಹೋಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇಸ್ ದೇ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೇಗಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, KCETಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು? ಎಸ್ ರಾಮು, KCETಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕುಂತ ಓದ್ತೀಯ ಅಷ್ಟು KCETಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಹ್, ಅಂಕಿತಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಕಿತಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. Next, the solubility of the solute is defined as the amount of solute. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ದು. ಓಕೆ, that has been dissolved per 100 gram of a solvent. 100 gram of solvent ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ NaCl ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಆ NaCl ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ is being defined as the amount of solute which is being dissolved per 100 gram of solvent. Per 100 gram of solvent. Clear? Next, for exothermic substances such as KOH, CaO, CaOH2, M2CO3, M2SO4. These are all exothermic substances.
ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್? ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್. ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, solubility is inversely proportional to the temperature. So ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, solubility is inversely proportional to what? Temperature. Solubility is always inversely proportional to the temperature. Understood? Understood? Understood ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? Understood ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು? This is what you should do it. Now, next, for endothermic substances such as NaCl, KNO3, NaNO2, glucose, etc. These all are the solubility is directly proportional to the temperature. So, endothermic process ge enaguttappa, all the endothermic process such as NaCl ಅಕಸ್ಮಾತ್ Na3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, NaNO2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Solubility is directly proportional to what? Solubility is directly proportional to the temperature. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸೋ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಂಡೋ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಅನಿತಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿತಾ? ಉಳ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಳ್ದವರು? ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಏನು ತಿಳಿತಿಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲಕೋ, ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಇದೇನು ಸ್ಕೂಲೋ ಕಾಲೇಜೋ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ನಾನೇನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಈಗ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ terms of absorption. In terms of what? In terms of the absorption. Means what? ಎಷ್ಟಪ್ಪ absorption ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟಪ್ಪ absorption ಆಗಿದೆ, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ that is the volume of the gas at normal temperature and pressure. That is the volume of the gas. Volume of the gas ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ಯಾಸ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆಯ್ತಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ತಿಳಿವಲ್ದ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ವಾಟು ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್? ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆಯಿತಾ? ಓಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು. ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಡ್ಲಾಕೆ ನಿಂತಿರಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ರನ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೆಳಗೆ ಬಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರ್ತೀರ. ಕ್ವಶನ್ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ನೋಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕುಂದ್ಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗಂತೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ. ಏನಾದರೂ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, need to be very serious. Okay, solubility of gases ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Solubility of gases is mostly described in the terms of the absorption. So in terms of absorption only they are going to explain this. Clear? Coefficient, that is the volume of the gas at normal temperature and pressure which has been dissolved by the unit volume plus of solvent, unit volume of the solvent at a specific temperature. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? and 1 atm pressure at a specific temperature and 1 atm pressure will be applied. Clear? Next is the solubility factor for a gas in a liquid. It depends on, okay, ಈಗ solubility of gas. Okay, solubility factor for a gas in a liquid. Gas in a liquid. Understanding, no? Gas in a liquid. ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ? ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಈಗ solubility have a inverse relationship with the temperature. Inverse relationship with the temperature, that you know it already. I have written it. Solubility is inversely proportional to the temperature. Already ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ solubility have a inverse relationship with the temperature has dissociation of the gas is exothermic in the most cases. Exothermic ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ solubility ಆಗ್ತಿದೆ, ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ solubility ಆಗ್ತಿದೆ according to the temperature, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೀಟು ರಿಲೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿದೆ. MCQ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್? ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಬೈ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಥರ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ solubility is inversely proportional to the temperature in exothermic. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್. ಯಾವ ಗ್ಯಾಸು ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ? ಯಾವ ಗ್ಯಾಸು ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಬೋಗಾನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಕಾಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಕಾಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ. ಆ ನೀರು ಕಾಸು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಡೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೀವು ಆ ಏನು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್, ದ ವೇಪರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್, that is going to convert into the liquid. Very simple to understand. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಡಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದರು ಒಂದು ಬೋಗಾನಿ ತಗೋ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕು, ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚು, ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇ, ಇನ್ ಅ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವೇ, ಓಕೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಬೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದ ಬೀಕರ್ ಬೈ adding the water to it. Then afterwards I closed the beaker. I took the closed beaker and then I started to heating it. Whatever the water vapors which has been collected on the plate, that is going to go back in the liquid form once you stop the temperature. ಈ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಓಕೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಆರ್ ದ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಕಂಟೈನ್ ಅ ಹೈಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೇ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SO2 and CO2 ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ದೆನ್ O2 and N2 and H2 ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಿಂದ SO2 ಮತ್ತೆ CO2 ಜಾಸ್ತಿ ಜಲ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ O2, N2 and H2. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನೀನು ಏನು ಬರಿತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನೀನು ಏನು ಬರಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಬರಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇವನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ನಾನೀಗ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ. ಮೀನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಚ್ can be ionized in the aqueous solution. Gases which can be ionized in the gaseous solution, in the aqueous solution, are more soluble in H2O. It's actually more soluble in the H2O as compared to the other solvents. Clear? So whichever the gases are there, they can be ionized in aqueous medium. They can be ionized in the aqueous medium and are more soluble in the water. They are more soluble in the water compared to the other solvent. ಬೇರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ soluble ಇದೆಯಪ್ಪ, ಆಯ್ತಾ. Next comes what? Pressure of the gas. That is also called as Henry's law. This ಅಂತೂ 1 marks ಕಂತೂ short question. 1 marks for your board exams. Either they will ask MCQ, either they will ask in the optional question.
ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ MCQ ಪ್ರಕಾರನೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas. So ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎದರಲ್ಲಿ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 298. ಓಕೆ, 298 ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹಾಕಿ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದೇನು ಎದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಅಲ್ಲ, I've written it here, right? ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ M is directly proportional to P. Clear? M is directly proportional to the P. Done? Now that proportionality constant also can be written as K. So we can write it as M is equal to Kp. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? M is equal to Kp ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಮ್ಯಾಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಕದೆ KCETಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯಾ ಶೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಟಾಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು KCETಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಈಗಂತೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ KCET. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿಗೂ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನು ಇಲ್ಲ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. KCETಗೆ ಅಷ್ಟು ಭಾಳ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಆಯ್ತಾ? Next question, or M is divided by P is also equal to KH at constant temperature. Constant temperature dalli M is directly proportional to P antanu barkobodu. M is equal to KP antanu barkobodu, or else you can write it as M divided by P is equal to KH, where KH is going to act like a Henry's constant. Clear? KH and act madutte Henry's constant. It is there here itself. Okay, P andre enappa? Pressure of the gas at equilibrium with the solution. Clear? Next, M is going to act like the mass of the gas dissolved per unit volume of the solvent. Mandre gas ಎಷ್ಟು dissolve ಆಗಿದೆ per unit volume of the liquid. Liquid ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು dissolve ಆಗಿದೆ ಅದು important. ಆಯ್ತಾ? Next, KH is equal to Henry's constant, that is function of a natural gas. Done. When solubility is expressed as its mole fraction X, solubility is being expressed as its mole fraction X. Okay. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? P is directly proportional to X. X is going to be what? Mole fraction. X will be what? Mole fraction. Clear? Mole fraction ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. That is P is equal to KH X. That is also means ಇದೇನು proportionality constant ಇದೆ ಅಂತ KH ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. That KH is actually what? Henry's constant. Okay, KH is going to be acting like a Henry's constant. ಈಗ ಈ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ. ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ P is directly proportional to mole fraction and P is equal to KH X ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ now you need to understand is how the solubility is going to be acting with the Henry's constant. ಈಗ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು solubility is inversely proportional to the Henry's law. ಆಯ್ತಾ? This is important. Okay, Henry's constant. This is important. The board perspective use. Board bala important to 1 marks ge, not with the KCET. I am telling it. Okay. Next, pressure versus mole fraction ide. This is just a diagram how it's going to work when it is going to react. So this is how the straight line is going to produce when the pressure and the mole fraction is going to act. Clear? Done? Understanding? Understand ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಲ್ಲ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಏನು ರೂಪ, ಏನು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್ ನೋ ಆದರೂ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಹಾರ್ಟ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫೈರ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ನೋ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, okay. Next thing, Henry's law is obeyed only when. Okay, ಯಾವಾಗ Henry's law ಅನ್ನ obey ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು I am not saying that it's not important for the KCET, but KCET ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾನಂತೂ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ನಾವೀಗ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಒಬೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಒಬೇ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಇದು? ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್. ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ KH ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ KH ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ KH. ಡನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಹೈ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಇರಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಬೇಡ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ನಾಟ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಹೈ. Next, in solvent, gas is not highly soluble. So, gas is not highly soluble. Okay, gas completely soluble ಆಗಲ್ಲ. Obviously, gas ಅದು. Okay, gas ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's like ಚಂಚಲ್ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ gas ಅದು. Okay, ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗೆ ಚಂಚಲ್ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀರ. ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂತು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ರೀಲ್ ನೋಡ್ತಾರ. ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಎಸ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೀರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ತೆಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಗ್ಯಾಸ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಲೋ. ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನರ್ಟ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನರ್ಟ್ ಲೈಕ್ NH3 plus H2O which is going to give us NH4OH. ಓಕೆ, NH4OH. ನೋಡಿ, ಈಗ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಮಾಡಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ. Next, the volume of the dissolved gas does not depend upon pressure at a particular temperature. So, ಯಾವ volume ಇದೆ ಅಲ್ಲ, that volume of the dissolved gas ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, that is actually not dependent upon the pressure at a particular temperature. Pressure at particular temperature. Clear? Clear ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, ma'am. Or no, ma'am? Yes, ma'am. Neat aspirant. Very good, neat aspirant. You're understanding? Neat ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ? Next, applications of Henry's law. This is also important. They have asked this for 2 marks in your board exams. 2 marks in your board exams. ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? So next is, soft drinks bottles are sealed at a high pressure to increase the solubility of CO2 in water, and sea dives used in the mixture of O2 plus He to minimize the painful effect by the N2 in decomposition. Because ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಫಿಶ್ ನೋಡೋಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಫಿಶ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನೀರೊಳಗಡೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು N2 ಗ್ಯಾಸ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಡನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, at a higher altitudes breathing becomes tough as the O2 is less available in the air due to the less pressure. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಬ್ರೀತ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Solubility ಕಲಿಯೋಣದ್ರಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? First we will learn about the solubility. Now the amount of a solute which is dissolved in a specific amount of a volume. Specific amount of a volume of ದಲ್ಲಿ dissolve ಆಗೋದಕ್ಕೆ. Okay? The amount of a solute which is dissolved. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಎಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸಿ ಆರ್ ಎಸ್. Clear? C or S is also equal to weight of the solute in gram. Okay, C or S, that is also solubility, is also equal to weight of the solute in a gram. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ in the amount of gram.
and volume in liter. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಲೀಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ in liter. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ in liter. That was also called as W divided by V grams per liter. Okay, V grams per liter, where N is going to act like a normality of a solution. N is going to act like a normality of a solution, and E is going to act like a what? E is going to act like a E is going to act like a equivalent weight of the solute. Okay, equivalent weight of the solute. Done. Next comes, this is very important guys, this is also been asked. ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಏನೇನು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆಯ್ತಾ. Next, concentration in parts per million, that is also called as ppm. Okay, ppm andre enappa, that is when any amount of the solute is being present in 1 million. When any solute present in the 1 million. 1 million andre enappa, ಯಾವಾಗ 1 million ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ppm, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ppm ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. That is also have a formula, mass of A divided by total mass of the solution. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ನೀನು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದೀಯಾ, ಓಕೆ, ಇಂಟು 10 raised to 6. 10 raised to 6 ಅಂದರೆ ppm ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ 10 raised to 6. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ 100 ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು 100 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ppm ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ 10 raised to 6 ಆಯ್ತಾ. Next, concentration in parts per billion. Okay, same ಅದೇ ತರ how you have done with the million 10 raised to 6. ಈಗ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, that is going to be the billion. Billion ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, that is going to be the 10 raised to 9. Clear? 10 raised to 9. 10 raised to 9 ಅಂದ್ರೆ billion, 10 raised to 6 ಅಂದ್ರೆ million. Simple. Okay, next comes the molarity, which is very very important. You are going to get a numerical problems from this. Numerical problems barutte. Clear? Then you are going to receive numerical problems jode nanu, you are going to get 2 marks questions of theory, and you might receive a formula based questions also a lot. Clear? Divya, idu exam nalli important ide ma'am? Yes amma. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿ, ಈಗೂ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮ್ಯಾಮ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಟುಟಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವೇರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಟುಟಿಸಪ್ಪ? ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಟುಟಿಸಮ್? ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ. Okay, let's start. So molarity andre enappa, it is the number of the moles of a solute present in 1 liter of a solution. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂದ್ರೆ, it is a number of the moles of a solute. ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, that number of solute which is present in 1 liter of a solution, which is present in what? 1 liter of a solution, and it is denoted by m, and it is going to be denoted as what? M. That is called as what? Molarity. Clear? So it is the number of moles of a solute which is present in 1 liter of a solution, and it is denoted by m. Next, when the molarity of a solution is 1, it is called as a 1 molar solution. ಯಾವಾಗ ಅದರದ್ದು ಮೊಲಾರಿಟಿ 1 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? 1 molar solution ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಬೇಕು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್, ನನಗೂ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, blueprint will be given very soon. The video will be uploaded, don't worry.
ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯ್ತಾ. ವೆನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ 1, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿನಾ ಏನು kg ಅಂದರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿನಾ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ it is called as what? Liter. Then next, ms is equal to, this formula is very important, that is ms is equal to weight of a solute in grams divided by molar mass into volume in liters. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೀಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಲೀಟರು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತಗೋತಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೀಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಲೀಟರ್. ದೆನ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ವೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ 2 grams ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್, ಲೈಕ್ 2 grams ಆಫ್ NaCl ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ಆ್ಯಂಡ್ how much molar mass is of the water, how much is the molar mass, that you need to find. ಹೇಗಪ್ಪ molar mass ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ molar mass ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ದ ಲೀಟರ್ಸ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ದ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೇನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1 ಲೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಬರೀಬೇಕು, 1.2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 1.2 ಬರೀಬೇಕು, ಆ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್, ನಾವು m1v1 is also equal to m2v2, that is also equal to m3v3, means ಯಾವ ಥರ ಮಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಶುಗರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಚಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ, ಚಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲೇನು ಚಾ ಕುಡಿಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಚಾ ಕುಡಿಯೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಚಾ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಚಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಶುಗರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಟು ಆಯಿತಾ. ನೀರು ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಥರ ಆಗ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್ಸ್, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಡನ್ನಾ? Next, mr is equal to m1 v1 m2 v2 divided by v1 plus v2. Same as it is, we can take it for a m2 also. Then where A is going to act like an acid, B is going to act like a base, 1 is going to act like a solute and 2 is going to act like a solute, but both don't react with each other. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎರಡು ಜೋಡೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, ಈಗ ಚಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಚಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಬೋತ್ ಓಂಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅವು ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಕಿಂಗು, ಅದು ಮೊಲಾಲಿಟಿನೂ ಕಿಂಗು ಆಯಿತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 kg ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1 kg ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 kg ಆಫ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಬಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ kg. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬಂದರೆ ಅವಾಗಲೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ms is equal to weight of the solute in grams. Okay, ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, weight of the solute in grams ನಲ್ಲಿ divided by molar mass into weight of the solvent in the kg. Clear? So weight of the solute in grams, solute in grams, concentrate. Then mass, molar mass ಯಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು molar mass. ಆಮೇಲೆ weight of the solvent in kg, weight of the solvent in kg. ಯಾವ ಥರ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಈಗ ಗೋಧಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಲದಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಟು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗೋಧಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೋಧಿಗೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಅವೇನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟೋನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್. Trace quantities are, means what amma? Okay, if I get this word then I'll tell it, don't worry.
So now if molality of the solution is 1, it is called as a molar solution. If in case molality of the solution is 1, okay, 1 idre, it is called going to be molar solution. ಈಗ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 molar ಇದ್ರೆ 1 molar solution, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿನು ಆಯ್ತಾ. Next, concentration of 1 molar solution is less than the 1 molar solution. Concentration ಯಾವಾಗಲೂ so molar solution ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ molar solution ಕಿಂತ, okay, molar solution ಕಿಂತ. Next, molarity is actually used to preferably over a molarity in the experimental calculation. So molality is used more preferably over the molarity kadame use ಮಾಡ್ತಾರೆ, molality ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ because solid particles are more compared to the liquid particles. Clear? Well, because of the temperature dependent, while molarity is also affected by the temperature. Means what? Temperature bala react ಆಗುತ್ತೆ liquid things ಗೆ, okay, liquid things will be more affected compared to the other things. Okay, compared to the other things. If I get it, I will tell you, Anita, don't worry. Okay, ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. Next, normality. What is the meaning of a normality? Now, it is a number of a gram equivalence of a solute. It is a number of a gram equivalence of a solute present in liter of a solution, and it is denoted as N. Okay, ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರಪ್ಪ? Number of gram equivalent. G andre normality, number of gram equivalent of a solute. Solute to gram equivalent du ಮತ್ತೆ which is present. ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್ equivalent ಏನು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮು, 2 ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ 2 ಗ್ರಾಮು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. 1 ಲೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದೀಯಾ ನೀನು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, and it is denoted by N. So how we can write the formula here? N is equal to weight of the solute in grams. ಎಷ್ಟು weight ತಗೋದಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ, divided by equivalent mass. ಎಷ್ಟು equivalent mass ಇದೆ into volume in liter. ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. So this formula is also important. They have asked this question also in 1 marks. Okay, normality ಬಗ್ಗೆನೂ 1 marks question ಬಿದ್ದಿದೆ. One marks question ಕೇಳಬಹುದು. Next, relationship between the normality and the molarity. Molarity ಅಂದ್ರೆ kg ಆಯ್ತಾ, ಅದರದು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿದು ಏನಪ್ಪ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಟು ಇಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ into molar mass. Okay, normality ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ that is also into equivalent weight. ಎಷ್ಟಪ್ಪ equivalent weight ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು is also equal to molarity into molar mass, or also called as N is equal to molarity into valency. Valency ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, outermost shell ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು valence electrons ಇದೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ valency ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. N is also equal to molarity into number of H plus or OH minus ions. So ಎಷ್ಟಪ್ಪ means N ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ನೀರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ right. So this water is also present. That time how the normality will be calculated? The normality will be calculated on the basis of molarity into number of hydrogen electrons or electrons and OH ions. Then OH ions. Understanding? Understand ಆಗ್ತಿದೆನಾ and ಇಲ್ಲ? Okay, next comes the formality. Okay, formality andre ಏನಪ್ಪ? The formality, it is a number of gram formula which is present in a liter. Okay, which is present in a liter of a solution for an ionic solid. For an ionic solute. Okay, for an ionic solute. Expressing concentration of a solution idre numericals kuda ee class nalli. Yes, I'll tell the numericals also, Amma. Once we finish with the one shot, if we are getting the time, then I will solve the numericals also. ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವೇದಾಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ,
ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ which is present in the form of a liter of a solution for an ionic solid. For what? For an ionic solute. Clear? And it is also denoted by F, where F is also called as what? Weight of the solute in grams. Weight of the solute in grams. Yashtappa ನೀವು weight ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, that is going to be considered as a solute because you are going to dissolve it in the solvent. Right? Then you dissolve ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ solvent ನಲ್ಲಿ. Right? That is formula weight divided into volume in the liter. So it is applicable for the ionic solids like NaCl. ಈ ತರ ಏನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. This also is important. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ yes, concentration terms ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. This is very important. I think it's not visible properly to you people. Just give me 1 second. ನೋಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ we have a molarity here. This molarity is actually a number of the moles of a solute per liter of a solution. That is called as what? Molarity. ಬಂದ್ರೆ ಲೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಲೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. Molarity means what? Liter, or it will be calculated in the form of volume. Clear? Molality. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇನಪ್ಪ? Molality ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು? Molality will come there. Always it will be in the form of kg or gram, or you need to calculate it on the basis of the weight. Okay, on the basis of the weight or also mass. Theta, on the basis of a weight or also in the basis of the mass. Clear? Normality andre enu? N is also equal to gram equivalence of the solute divided by volume of the solution, which is in the form of a liters. Next, formality is the number of the gram formula. Means formality en karitarappa, it is the number of the gram formula which is going to be weight in the gram divided by formula weight into volume of the solution. Next comes the mole fraction, that is also called as X is equal to mole fraction. X is equal to N1 divided by N1 plus N2. N1 divided by N1 plus N2. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ಲ mole fraction ದು. Mole fraction is also equal to, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ? Mole fraction is also equal to what? X. X ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Okay, you can write it as X also. Equal to N1 divided by N1 plus N2. N1 divided by N1 plus N2. Visibility idena? Hi Shivu. Mami notes na description nalli upload ಮಾಡಿ. Yes Anita, I will upload that in the description. Don't worry. Okay. Mole fraction ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? X is equal to N1 divided by N1. So 6 ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 10 raised to 9, ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 10 raised to 6. Done? So it's not visible. I know, I'm so sorry for that. But we can do one thing. Notes ಅವಾಗ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ, notes ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. When you see the notes in the phone, it will be visible. Okay. Next comes the mole fraction, which is very important to understand because ನೀವು ಯಾವಾಗ mole fraction ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ you need to understand completely about the mole fraction. Clear?
Now, mole fraction is also of a component is given by a moles of one component which is being divided by the total number of moles which is present in that solution. Total number of moles which is present in the solution. Clear? It is also expressed by x. Mole fraction is also expressed in the form of x also. Clear? For example, for a binary solution, binary to solution andre two components will be present. Binary solution andre enappa? Two components will be present in it. So, the mole fraction of A is also considered as Na divided by Na plus Nb. Clear? In case you are finding the mole fraction of that component, you are going to write that at the upper end, that is in the numerator. Okay. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು mole fraction of B ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. Okay. We are finding it for the B. Then you are going to write this thing in the numerator. Clear? ತಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ತಳಗಡೆ ಅಂತೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು. Okay. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು ತಳಗಡೆ. ನೀವು ಯಾವ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬೈನರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಲ್ಲ two components ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ರೈಟ್ two components total should be there at the denominator but ಯಾವುದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ clear next Na is going to act like a number of moles of A that is solute and Nb is going to act like a number of moles of B that is going to act like a solvent. So solute means A, solvent means B. Then solute means A and solvent means B. I'm so sorry. One second guys. Okay, Krita. Visible idena? Okay, done. So, weight per percentage only heng markobekandre W divided by W into 100 that will be, it is a weight of solute which is present in 100 gram of solution. Theta, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ V divided by V that is going to be the 100 ml obviously ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ml ಬರಿಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ you need to write kg or gram. Clear? Most probably they will write it as gram itself. Don't go to kg. If they have given the kg, then just convert that into the gram. It's very easy to convert. Clear? So this is how you should remember about the mole fraction. Now we got mole fraction percentage is also equal to what? Moles of a solute. Moles of a solute. ಎಷ್ಟಪ್ಪ moles ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ solute ದು okay divided by total moles percentage in a solution divided by total moles percentage in a solution into 100 into obviously percentage find ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ into 100 clear so small ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ you should remember x is equal to na divided by na plus nb or ನಾ ಈಗ just numerical ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ತರನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ so this is you should remember which is important. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾ Next, mass fraction. What is the meaning of a mass fraction? The ratio of the mass of a component to the total mass of the solution. To the total mass of the solution, that is known as a mass fraction. Okay. It is also given as solution which contains WAG of A and WBG of B. Means weight of a component A and weight of a component B. Clear? Next, mass fraction of A, same ಅದೇ ತರ ಮಾಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಎನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ WA that is WA plus WB that is going to be for the A component and if in case you are taking for the B component you are going to write it as WB is equal divided by WA plus WB clear so ಈಗ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ so for that purpose mole fraction of XA ಇದೇನು XA ಇದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು XB ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದು XA and plus XB will be equal to 1 okay it will be equal to 1 clear
Okay, done. Be active in the chat box, everyone. So next is when 1 mole of a solute is present in 1 liter of a solution. In a case, yavagadru 1 mole of solute ide. Okay, 1 mole of solute ide. Adenaguttandre it will be present. It is present in what? 1 liter of a solution. 1 liter of a solution. Andre enu 1 mole of in solute ide alla, that will be present in 1 liter of a solution at 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius is called as 1 demol solution. It is also called as what? 1 demol solution. That is 1 polar is always equal, means greater than 1 molar solution. It's always greater than 1 molar solution. Clear? Clear? Next, relationship between the molarity M and the molality M is, so this is also important. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗೂ molarity ಮತ್ತು molarity ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ relationship ಗೊತ್ತಾಗೋದು. Okay, relationship when you are going to get it, when you will understand this. Okay, next, mass of the solute is equal to W in the form of grams, and mass of the solvent is actually in the form of a grams again. That is going to be the W itself. Now M2, that is molar mass of a solute, that is called as what? Molar mass of a solute, that is M2. Okay, next, D is going to be the density of the solution. ಎಷ್ಟಪ್ಪ density ಇದೆ ಅದರ solution ಅದು important because ಅದು formula ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು numerical problem ನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ density ಬಹಳ important ಆಯ್ತಾ. So the mass of the solvent is equal to 1000 D, that is M2G, means what mass ಇದು. Okay, these both are going to act like a mass. As we know that M, that is molarity, is also equal to W by M2 into 100 divided by W. 100 divided by W. Now what you should remember here, that is so M is equal to M divided by 1000 D minus idenidella illi tagombanni. Okay, into 1000. So M is equal to M divided by density minus M2 divided by 1000. Okay, M2 divided by 1000. What will be the answer now? Vapor pressure. Sorry. Okay, this will be the final formula which you should remember. Okay. Yes. Next comes the vapor pressure. So now what happens with the vapor pressure of a liquid? Vapor pressure of the liquid ಏನಪ್ಪಾ ಆಗುತ್ತೆ? Okay, next we'll learn about the vapor pressure of the liquid, where when the vapor pressure is actually in equilibrium with the liquid is for given temperature. Given temperature dalli akasmat agi vapor phase is actually equilibrium to that liquid. Okay, it's actually equilibrium to that liquid, then that given temperature, then the presence, that is the pressure forced by the vapors, is known as vapor pressure of the liquid. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರಪ್ಪ? Vapor pressure of the liquid ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Clear? Vapor pressure of the liquid ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ? Whenever the pressure is being forced by the vapors, pressure force ಮಾಡಿದೆ vapors ಗೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೊಗಾನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನು ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ closing the plate is actually giving the pressure. Okay, and plate ಏನು ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗನೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಆ ನೀರು ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as pressure which has been given. Okay, then the nature of the liquid and the temperature are two dependent properties for it. It is going to be the two dependent properties for it. Now vapor pressure of a solution is always lesser than the vapor pressure from form of its pure liquid state. Clear? Vapor pressure of the solution is always lesser. Solution is always lesser than the vapor pressure from its pure liquid state. From its pure liquid state. Clear? Now, for having an ideal attractive force between the molecules of a liquid, vapor of a liquid is being used. That is, the force of the attraction has been inverse relation with the vapor pressure. It's actually inverse relation with the vapor pressure. For that purpose, examples in the ಏನು ತಗೋಬಹುದು? V0 is going to be the partial pressure. P0 is going to be what? Partial pressure.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಪಿ ನಾಟ್ಗೆ. ಡನ್ನಾ? Yes, with increase in temperature, vapor pressure of the liquid also will start increasing. Okay, ಏನ್ increase ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ temperature ನ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ that liquid also will start increasing. That liquid also will start increasing. Has a kinetic energy of the molecules will increase. Has the kinetic energy of the molecules will also increase. Okay, next is the variation of the vapor pressure with the temperature can be given by Clausel's-Capillon equation as follows. So this also you should remember, that is log 10 P2 divided by P1 is also giving delta H vapor divided by 2.303 R, that is T2 minus T1 divided by T1 into T2. Okay, this is also very important guys. ಇದರ ಮೇಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೀಳಬಹುದು ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ತಿಳಿತಿದೆನಾ? ತಿಳಿತಿದೆನಾ ಏನು ಇಲ್ಲ? You people understanding or no? You should tell that also, no? Right? ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿತಿದೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್? ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. If you tell, then only I am going to get it. Next, vapor pressure of a solution. What is going to be the vapor pressure of a solution? ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? When the pure solvent is being added to a miscible solid, if the pure solvent is being added to a miscible solute, okay, it's been added to the miscible solute, then they will start forming a solution. They will start forming a solution, and there is a decrease in escaping the tendency of a solvent molecules. There will be a escaping the tendency of a solvent molecule. Okay, tendency of a solvent molecules has some molecules of a solute. ಸ್ವಲ್ಪ molecules ದು solute ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ replace ಆಗುತ್ತೆ some molecules of a solvent ಜೊತೆ. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ molecules ದು solute ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, moles of that solute will replace from some molecules of a solvent. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ molecules ದು solvent ಜೊತೆ replace ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? From the surface. ಎತ್ತರಿಂದ ಆಗುತ್ತದು? From the surface ದಿಂದ ಅದಾಗೋದು. ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Ma'am, please upload most important questions of the session PPT link and the metals and non-metals class 10th. Yes, it's done already. I will tell them to do it. Okay, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ, creative minds, I will tell it, don't worry. Okay, it will be done by today 9 o'clock. So next is, this causes the decrease in the vapor pressure. So adra salvagi completely they will decrease in the what? Vapor pressure. Clear? Ega next, the vapor pressure of the pure solvent is more than that of its solution. So yavaglu ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, vapor pressure ಏನಿದೆಯಲ್ಲ of that pure solvent. Okay, vapor pressure ದು pure solvent ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that is more than that of its solution. That is more than that of its solution. Clear? If the vapor pressure of the solvent is P0, okay, if the vapor pressure of the solvent is going to be the P0 and that of the solution is PA, then the lowering vapor pressure is going to be what? P0 minus PB. Clear? Okay. Next, sorry. Okay. Next, when there is a decrease in the surface area, yavaga surface area decrease ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, whenever the surface area is decreasing, that time what is going to happen? It is going to occupy by the solvent molecules. ಯಾವಾಗ decrease ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ occupy ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ occupy ಆಗುತ್ತೆ? It will start occupying the solvent molecules. And it will increase the density. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will start increasing the density. Clear? So ನೀವು ಯಾವಾಗ surface area ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ increasing the density.
increase in density will be possibility is there. Increase in the density will be possible. Clear? Understood? Next, the vapor pressure of the solution also will start decreasing. So, adar salvagi vapor pressure also will start decreasing. Clear? VP andre vapor pressure. Aita? Next, what is going to be the next? That is Raoult's law, which is very, very important in the perspective of boards. Okay, boards ge Raoult's law bahala important. Concentrate ಮಾಡಿ bahala sala repeat agide. Clear? Next, Raoult's law for the volatile solute is, it states that for a given solution, the vapor pressure of a component for a given temperature is equal to the multiplication of mole fraction of that component in the solution and vapor pressure of that component in its pure state for the same temperature. For which temperature? For the same temperature it is going to be applicable. Concentrate properly now. What it is going to state now? It will state that in a given temperature, kottiro temperature nalli a solution no the vapor pressure of that component, a solution do vapor pressure, okay, a solution do vapor pressure which is there, vapor pressure, there is a vapor pressure of that component for a given temperature, in solution ide adar vapor pressure for a given temperature. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ which is there, that will be given is actually equal to, okay, ಯಥಾ ಜೊತೆ equal to ಆಗಿದೆ, that is actually equal to. ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಇದನ್ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್. ನಿಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಈಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೇನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು multiplication of mole fraction. Multiplication of the mole fraction, that is going to be the x. Multiplication of mole fraction, that is x, of the component in the solution, okay, of that component in the solution and vapor pressure of that component in its pure state ನಲ್ಲಿ vapor pressure ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. and the same temperature, ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ or else 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. So, for a solution which is containing a two components, that is A and B, the total vapor pressure of pressure will be PA is also equal to P naught A into XA. XA is a mole fraction. Clear? Next, we can tell it for the PB. In case if PB will find martidre, PB is equal to P naught B into XB, that is mole fraction of XB. And then you mole fraction hing find madbekanta gottide already. XA is equal to what? NA divided by NA plus NB. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? NA ಪ್ಲಸ್ N ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NA ಪ್ಲಸ್ NB, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾವು P is equal to PA plus PB ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ PA ಮತ್ತು PB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ P naught A into XA ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ XB. Mole fraction of XB. Clear? Yes, Divya. Next, as we know that XA plus XB is equal to 1, we have already learnt in the mole fraction that XA plus XB is also equal to 1, right? ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಲಿಸ್ತಿರೋದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಲಿಸೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, XA is also equal to 1 minus XB. XA is also equal to 1 minus XB. Means what? We want the value of XA. ಓಕೆ, ಆ XA ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ XA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ, ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ XA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ XA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, that will be what? P is equal to 1 minus XB into P naught A, okay, into P naught A. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, P naught ಇದು XA ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ,
Okay, the XA ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, this XA which is there, no, in that we are substituting 1 minus XB, 1 minus XB, P naught A, P naught A, done. Same ಅದೇ ತರ P naught A ಮತ್ತೆ XA ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, done. P is equal to P naught, multiplication, P naught A into 1 is P naught B, done. P naught A, sorry, and P naught A ಅಂದ್ರೆ P naught A, that is XB, okay, XB. Clear? One simple step ಅನ್ನ ಮರ್ತಿದ್ದೇವೆ. If you want, you can do it, no problem here. P is equal to P naught A, ಇದು multiplication P naught A into 1, that will be P naught A, minus P naught A ಮತ್ತೆ XB. Clear? Plus P naught A XB. Okay, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ P is equal to P naught A, substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, separate ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, into XB separate ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, they have just separated the XB here, plus this will remain the same here, that is P naught A. Okay, P naught A ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದು which is there, ಇಲ್ಲಿ XB ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾಮನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Don't get confused. Clear? Understood? Next. Now, as P naught A and P naught B are constant at a particular temperature, hence PT is also actually going to act like what? Linear function. PT ಹೇಗೆ ತರ act ಆಗುತ್ತೆ? Linear function ತರ act ಆಗುತ್ತೆ of the mole fraction XB. Mole fraction of XB is going to act like a PT. Okay? It's going to act like a PT. Clear? Done? PT is actually a linear function of the mole fraction XB. Next, Raoult's law for the non-volatile solutes. ಈಗ Raoult's law normally solute ನಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ non-volatile solutes ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಫೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು KCET ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ Raoult's law ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ KCET ಆಲ್ಸೋ, KCET prospective important ಇದೆ. Okay. Raoult's law for the non-volatile solute. So Raoult's law states that the relative lowering of vapor pressure, whatever the relative lowering of the vapor pressure is there, that relative lowering of vapor pressure of a solution which will be containing a non-volatile solute, and is equal to the mole fraction of the solute, and it is equal to what? Mole fraction of the solute in a solution. Okay, mole fraction of the solute in a solution. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು KCET prospective wise ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಲ Raoult's law ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಂತ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆಯ್ತಾ. So that is equal to what? Mole fraction of a solute in a solution. And next, P naught minus PB is also divided by P naught, and N2 divided by N1 plus N2. That is going to be what? X2. X2 andre ಏನಪ್ಪ? Mole fraction. ಆಯ್ತಾ? So here X2 is going to be the mole fraction of a solute. Then the N1 is going to be the moles of a solvent. I told you ಯಾವಾಗಲೂ N1 solvent 2. ಆಯ್ತಾ? N2 is going to be the moles of a solute, and P naught is going to be the vapor pressure. PP is also going to be, or PB is also going to be act like a vapor pressure of a solution, and P naught is going to act like a vapor pressure of a pure solvent. Clear? So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ Raoult's law when it is under the non-volatile solute. ಆಯ್ತಾ? MCQs ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಯಾಮ್? ಯಾವ ತರ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ Raoult's law ಮೇಲೆ? ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ Raoult's law ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, Raoult's law ಇನ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನೋ, whether it is equal to the mole fraction of a solute or whether it is equal to the mole fraction of a solvent. ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ತರ MCQs ಕೇಳಬಹುದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? Next we are going to go for the ideal solution. Now ideal solution or also solution in which
in which solute and solvent interactions are almost similar. Okay, solute ಮತ್ತೆ solvent interactions are very much important, and AA, BB and BB, AA, that are such solutions satisfy the following requirements. So first thing is they obey the Raoult's law. Okay, they will obey the Raoult's law and for all the ranges of the concentration and temperature. So yavdu concentration irli, yavashtu temperature hakli, they are going to obey the Raoult's law. Means they will follow the Raoult's law. Clear? Yav tara questions barutte ma'am on this topic? I just told Amma. Next, delta H mixture is also equal to 0. Delta H mixture is also equal to 0. Just let me check once if I have taken that questions or no. Raoult's law mele questions idena illa nodtene ili ondsala. It might have been there. Waterfalls ideal solution ಮೇಲೆ ಇದೆ. I think Raoult's law ಮೇಲೆ ಯಾವ question ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. But let's see. If I find some questions, then I'll give you people, don't worry. Okay, ಯಾವ question ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ. Okay. So you have 2 marks questions. I think MCQs illappa. Raoult's law mele MCQs na question togondilla iga saddegantu. But don't worry, I'll try to solve that in the next class. Okay? Raoult's law mele yav tara questions keltara adanna heltene nanu. But now right now I have not taken the MCQs, but theory questions ide. Means I was actually doing for the class for the board exams, for the preparatory exams. No? So adra salak theory questions jaasti togondidene. So theory questions nallenu we can frame the MCQs, don't worry. So I'll separately do the KCET questions also. Don't worry about it. Okay. Next, they obey the Raoult's law for all the ranges of concentration and temperature. Secondly, delta H mixture is always equal to 0. Delta H mixture is always equal to 0 here. Okay. And then delta V is going to be also 0 and VP is going to be like VP absolute is going to be the VP expression, same with the boiling point also. Okay, no dissociation of the association takes place here. No, there will be no dissociation and association will be taking place. Clear? So what is the definition of an ideal gas? Ideal solution, ideal matte non-ideal solution mele one numerical problem plus they will be asking that question in the KCET also. Means they have asked 2-3 times yav questions annodu adannu togondidene, but I have not taken the questions on the Raoult's law, but surely I'll help you with the Raoult's law very soon. Okay. Definition baratappa, an ideal solution is that solution in which each component will obey the Raoult's law under all the conditions. Under what? Under all the conditions of temperature and concentration. Temperature and concentration we are going to take it. So yav ideal solution idella, in that solution each component enidella that will obey. Okay, it will obey the Raoult's law and it will undergo the conditions which is going to be the temperature and it is going to be the concentration. Clear? Done. Next is no chemical reaction between the solute and solvent will take place. Madhavi, when this class will end? Yakama, yav bere class attend martidya nandu admele. Madhavi, amma jaldi mugustene, nanu try martidene 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕಂತ. Let's see how much time it will take. Still more time. Okay. Okay, no chemical reaction between the solute and the solvent and it does not form the azeotrope mixture. It will not form the azeotrope mixture. Clear? Now, example in togobodu benzene plus toluene. Okay, benzene plus toluene anta example togobodu. Next, hexane and heptane, ethyl bromide and ethyl iodine and chlorobenzene and bromobenzene, CCl4 and SiCl4, and all the dilute solutions are the simple examples for the ideal solution. These are the simple examples for the ideal solution. And ideal solution nalli graph bala important too. Graph mele
KCET ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ KCET ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ KCET. ಕ್ಲಿಯರಾ? ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹೌ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ಓಕೆ, ಹೌ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಬೀನ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ವೇಪರ್ pressure also will start increasing. For that purpose, whenever the mole fraction is 1, okay, mole fraction 1 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ mole fraction of that component, other component, that is solute particle, that is going to be 0, then this is how the reaction is going to form. Okay, ಈ ತರ form ಆಗುತ್ತೆ. Next, when the mole fraction is going to be 0 and XB is going to be the 1, in this it is going to form. Clear? This is how the formations are going to happen. Clear? Next, non-ideal solution. Non-ideal solutions are the solutions in which solute-solvent interactions are different. Solute-solvent interaction. ಈಗ ಐಡಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ A ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಒಬೇ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ ದ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ. ರಾಲ್ಸ್ ಲಾನ ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ವೋಂಟ್ ಒಬೇ ದ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಡನ್? Next, so delta H is also not equal to 0. Delta H is also not equal to 0, as we told that it will not obey. Obviously, then delta H is also not equal to 0. Same with the delta V also is not equal to 0. Next, what are the types of a non-ideal solution? Okay, ಈಗ non-ideal solution ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. Non-ideal solution which is showing a positive deviation, ಇನ್ನು ಒಂದು non-ideal solution which is showing a negative deviation. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಎರಡೂದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೇಲೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಫೇಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ occurs when the total vapor pressure for any mole fraction is more than what it is accepted. It is more than what you are going to be accepted. Understand it properly, everyone? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಏನು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರದ್ದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ನ್ಯೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ವೀಕರ್ ದೆನ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ನೋ, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಬೇರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ interaction will be very less. The bonding will be very less when you are in the first year. It's same like that only. ಓಕೆ, ಹೊಸ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೊಸದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೀಕ್ ಲಿಟಲ್. ಈಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೈ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.2 years, ರೈಟ್? 1.2 yearsದಿಂದ ನೀವು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ, ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಾಗಿರ್ತೀರಪ್ಪ. ಯು ಗೋ ಟುಗೆದರ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಯು ಗೋ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೋಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ವೆನ್ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ವೀಕರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್.
ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಗೋ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕರ್ ದೆನ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನ್ಯೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎ ಬಿ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? Next, delta H is actually equal to positive and delta V is going to be the positive. Delta S also is going to be the positive and the vapor pressure is always be greater than the vapor pressure of the accepted. Okay, observation kinta observation ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, accepted ಕಿಂತ observation ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ observation ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ accepted. Next is PA is greater than PA naught, XA, PB is greater than P naught and XB. Clear? Idu bada important, idu important ide because idra melenu 1 marks question keltare. They will ask this for 1 marks. Next, it forms the minimum boiling azeotrope for the example C2H6OH plus cyclohexane and the H bonding present in the pure C2H6OH which is there are cut off on adding the cyclohexane. Actually, it is a cut off of adding the cyclohexane. For example, of a solution delta V and delta H are always going to be the positive because of the cyclohexane process. Clear? Now, example ಅನ್ನ ಇವನು ತಗೋಬಹುದು, ಅಸಿಟೋನ್ ಕಾರ್ಬೋನು ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes. Next comes the non-ideal solution which is showing the negative deviation. Positive deviation ಆಯಿತು, negative deviation ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? So here in negative deviation, it is seen that whenever the total vapor pressure for any mole fraction, okay, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು mole fraction ದು ಏನ್ ನಾವು total vapor pressure ತಗೋತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, that vapor pressure, the total vapor pressure of that mole fraction whichever we are going to take is actually less. ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ. ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. Then that accepted from the Raoult's law. For that happens when the new interactions are stronger than the interactions in the pure component. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾರ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, one friend jode the bonding will be so good that you will be like what, you know, always you will be with them itself. Okay, ಆ ಥರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಮತ್ತು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಬೆಟ್ ಆಗೋದು, ಡೈಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು, ಡೈಲಿ ಚಾಟಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆ ನ್ಯೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. Okay, non-ideal solution in a negative deviation nalli new interactions will be very much stronger. New interactions will be very much stronger. For that purpose, it won't obey the Raoult's law. Okay, it won't obey the Raoult's law. So, in the pure component, and delta H is going to be the negative, delta V is going to be the negative, delta S is going to be the positive. So, this is how you need to find it and remember it. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತ, ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿನೂ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? Next comes, it forms the maximum boiling azeotrope for the example CHCl3, CH3CO, CH3. For example of the solution delta V and delta H are actually going to act like a negative. So this is how the hydrogen bonding is possible in between the two compounds. Hegappa bonding agutte in between the two compounds? This is how the bonding is going to happen in between the compounds. I think it's not visible. Don't worry. We have one more diagram which I'll show you. Okay, I'll show you the one more diagram. Next comes the azeotropic mixture. This is not much important, but you need to know about the azeotropic mixture. What is that? And they might ask the definitions on the azeotropic mixture also. They might ask the azeotropic mixture also. Clear? Done?
Next, that is going to be the Raoult's law. This you should remember. This is a simple thing which I have made it in a short form to make you understand it. Okay, ಇದೇನಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ ನಿಮಗೆ, it's like a face card. Okay, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ you will understand everything like that. Okay, it will be visible, then it's well and good. If it is not visible, no problem, you can see it in the PDF. Okay, you can see it in the PDF. Next comes the types of isotopes. The isotropic mixture with a minimum boiling and how it's going to form they have told. So this is not that important. Okay, solubility of a partially miscible liquids at a conjugate solution. Okay, and this is not important for your perspective. Okay, now next topic is relative lowering of a vapor pressure. Okay, relative lowering of a vapor pressure. How to read for the board exams? You should read it from your eyes, you should read it from your mouth, you should read it from your NCERT books, you should read it from your Jivit publication, right? So ಇದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗಪ್ಪ ಹೇಳಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕುಂತು ಓದಿ, ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ, ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಆಯಿತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹನುಮಂತ ವಿಲ್ ಕಮ್ ರೇರ್ಲಿ. ಶನಿವಾರಗೊಮ್ಮೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಶನಿವಾರಗೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ರೈಟ್ ಹನುಮಂತ? Okay, then let's go for the relative lowering of vapor pressure. When the non-volatile solute is being mixed with the volatile solvent, the vapor pressure, whatever the vapor pressure is there, that vapor pressure of the solution will become less. Okay, that vapor pressure will start becoming less than the vapor pressure of a pure solvent, and it is due to the increase, in the density, where decrease of rate of evaporation is possible, decrease rate of evaporation is possible. Clear? Understanding? Yes. Next is mathematically we can describe the relative lowering of vapor pressure on the basis of pi that is inversely proportional to the density, root of density. Okay, root of density. Now if the P naught is going to be the vapor pressure of the pure solvent, P naught is going to be the vapor pressure of the pure solvent, and P is going to be the vapor pressure of a solvent in a solution. Vapor pressure of a solvent in solution. Clear? Done? ತಿಳಿತಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್. ದಿವ್ಯಾ ನೀವು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಹನುಮಂತ ನೋಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಲ್ಲಿ P ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, P ಅಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. P ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? Next, in dilute solution, N is a far greater than the N, and hence XB is equal to N by N, where W by M is divided by W by M, where it's going to act in this, where W is going to be the weight of the solvent, small m is going to be the weight of the solute, M is going to be the molecular weight of a solvent, and small m is going to be the molecular weight of the solute. It's going to be the molecular weight of the solute. Guys, this is very important, guys, because when you solve the numerical problems na, idu bahal important part ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ಮು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು, ರೈಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ರೈಟ್? ಏನ್ರೋ ನೀವು ಬರೇ ಕುಂತು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತೇನಂತಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಬರೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇ ಬೈತಾರಾ? ಟೀಚರ್ ಬೈತಾರಾ? ನಾನೇನು ಬೈತಿದ್ದೀನೇನ್ರೋ? ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್.
ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂತ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವಾಟ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ? ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Next, the molecular weight of the solute can be determined with the help of the relative lowering of the vapor pressure method. And now RLVP is measured by the Ostward-Walker method. RLVP is actually measured by the Ostward-Walker method. That is P naught minus PS divided by P naught is also given as loss in mass of the solvent bulbs divided by gain in CaCl2 tube. It is gain in CaCl2 tube. Clear? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸು, ಅದೇ ಗ್ರೇಟು, ರೈಟ್? ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಕ್ಲಾಸು, ಬಂದು ನಾನು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ಮುಖ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಖ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾತಾಡೋದಂತೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಲ್ಲ. I won't do any chats in the chatting because ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮುಖ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮುಖ ಅಂತೂ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ನಾನಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ರೈಟ್? ಆಮ್ ಐ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್? ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೇನ್ರೋ ನಾನು? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ನೋ, ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈಯೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಏನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ, ತಿಳಿತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅನ್ಬೇಕು, ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಅನ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರಿತಿಕಾ ಹೇಳ್ತಾಳಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೇಳೋದು ಕಲೀರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಲಿವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ, ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಮುಖ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್, ನೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತೂ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್, ಸಿ ಹರ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೌದಿಲ್ರೋ? ಹೌದಿಲ್ರೋ? ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಈಗ, ಓಕೆ? ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು? ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಈಗ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವೇರ್ from a less concentrated solution to a more concentrated solution. So less concentrated solution dinda more concentrated solution ge ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ? there will be a net flow of that solvent molecules. ತಿಳಿತಾ? ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಿಳಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅನಿತಾ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅನಿತಾ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಯು. ಸ್ನೇಹ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಏನು ನೀನು ಹೆಂಗೇನಿಲ್ಲ? ಸ್ನೇಹ, ನೀನು ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀಯ. ಲೈಕ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ 4 ದಿನ ಅದು ಫಾಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು 3rd ಡೇ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ನೇಹ ಬಿಸಿಲು ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಬಿಸಿಲು ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಬಿಸಿಲು ತೋರಿಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ತಿಳಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್,
ಯಾವಾಗ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ that result is actually equilibrium by the hydrostatic pressure ಅದು equilibrium ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ hydrostatic pressure ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ that hydrostatic pressure ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಆಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಆಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಗ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ what are the restrictions that is to restrict the entry of the solvent into the solution through the semi-permeable membrane the minimum pressure whatever the minimum pressure is there that is to be applied in the solution that you are going to be applied in the solution is going to be the osmotic pressure that is going to be what osmotic pressure and it is the minimum pressure which is being needed to apply on a solution which is the minimum energy which we need to apply for the solution okay for making its vapor pressure equal to the vapor pressure of the solvent okay and equal ಆಗಬೇಕು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಆಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಯರಾ only at that time it is going to work next is it is denoted by P or pi okay osmotic pressure enta denote ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು it can be denoted as P or pi okay P illadre pi anta denote ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು and it is measured by a prefers method that is Berkeley-Hartley method that is Townsend's method also okay it is also preferred in this way also clear next comes the Van 't Hoff's equation of osmotic pressure you should just remember about the pi is equal to CST where the pi is going to be the osmotic pressure just now I said you right and S or R is going to act like a solution constant which is in the form of 0.0821 okay which is in the form of 0.0821 right and the concentration of the solution is going to be acting like moles per liter concentration of solution andre C okay yes illadre R andre ಏನು ಕರೀತಾರಪ್ಪ solution constant ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ clear so and T is going to be the absolute temperature in K okay T is going to be what absolute temperature in K sorry absolute temperature in K clear done so next is pi is equal to n divided by V that is also going to act like a ST C is equal to n divided by V where pi is equal to pi V is equal to NST that also you should remember where N is going to act like a number of moles of a solute and V is going to act like a volume of the solution same ಅದೇ ತರ weight ಗುನು find ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು if you are finding it for the volume it's well and fine if you are finding it for the weight you are going to write it in the form of a weight clear so this is the way how you are going to write the Van 't Hoff's equation of osmotic pressure so idar mele 2 marks numerical problems kelbohudu okay idar mele 2 marks numerical problems kelbohudu NP andre numerical problems appa aita next comes the determination of molecular weight from the osmotic pressure there also same thing you need to remember these things done theta so isotonic solution andre no solutions which are having a equal molar concentration or equal osmotic pressure okay just definition ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 marks ಕೇಳಬಹುದು that is going to be what solution which are having a equal molar concentration ಇದೆ equal amount of molar concentration ಇದೆ and equal number of osmotic pressure ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ isotonic solution ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ clear done yes next important thing is going to come that is going to be the depression in freezing point ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ when it is actually depressed in the freezing point okay when it is depressed in the freezing point how it's going to be acting now freezing point is what measure of a temperature for a substances measure of a temperature for the substances clear for the substances which are having same amount of solid and liquid
ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರದ ಮೆಜರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರು ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಸಾಲಿಡ್ಡು ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಸ್ಡ್ ಓಕೆ. ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ. ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ vapor pressure, which is also having a same vapor pressure, and the solid form of the solution will separate out at a lower temperature. So ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, that solid form of a solution will be separated out. It will be separated out at a lower temperature. It will be separated out what? At a lower temperature, because the lower vapor pressure of the solution, because of the lower vapor pressure of the solution. Understanding? Yes or no? Next is, it is in the decrease in the freezing point of the solvent due to the addition of the non-volatile solute. Due to the addition of the non-volatile solute. Next, this is also termed as a cryoscopy. It is also termed as a cryoscopy, which has been asked in the KCET. Okay, ಇದು KCET ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. KCET ಕೇಳಿದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ TF, ವಿಚ್ ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ TF, okay, freezing point of the pure solvent minus freezing point of the solution. So how you are going to find the depression of a freezing point? There is delta TF. Delta TF is actually equal to freezing point of a pure substances, freezing point of pure substances, and freezing point of a solution, Next is, it is measured by Beckman's thermometer method and Rasta's method. It is also been measured by Beckman's thermometer method and also a Rasta's method. Clear? Next, that is delta TF is also equal to the KFM. Okay, KFM, Beckman's thermometer. One second. Okay, delta TF is also equal to KF, where M is also considered as W by MW into 1000 divided by W, and M is, that is going to be the molarity, that is M or MW is going to also become KF ಇಲ್ಲಿ ತಳಗಡೆ ಬರ್ಕೋರಿ W into 1000 divided by delta TF. ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ delta TF, this can come here, delta TF into W. Clear? Because we are finding MW. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದಷ್ಟೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ W, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W is going to act like a weight of a solvent, small w of a weight of a solute. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಈಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W is always the solvent, weight of the solvent, and small w is going to be the weight of the solute. Clear? Next, KF is the molar depression constant. Okay, KF is going to act like a molar depression constant or a cryoscopic constant. It is also called as what? Cryoscopic constant. Entanu karitare, cryoscopic constant antanu karitare, or it is also called as molar depression constant. Theta. Next, if the molarity of the solution is 1, then delta TF, whatever we have taken it, that will be equal to KF. Clear? So ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ KF ಅನ್ನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಂದ್ರೆ RT ಸ್ಕ್ವೇರ್, R ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, which we know it 8.314, ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೈಟ್? 1000 LF. Clear? Next comes want Hoff's factor. Okay, want Hoff's factor, which we have done it already. Okay, want Hoff's factor, that is very important. Idu bala important too. Okay, consider ಮಾಡಿ. Certain solutes which undergo the dissociation, certain solute ಇರುತ್ತೆ which will undergo the dissociation. Okay, ಅವಾಗ or association in the solution, they are found to show the abnormal normal mass. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, abnormal molar mass ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, whenever the bonding is happening, reaction is happening, ಅವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಿನ ಇಡೀ ಇರುತ್ತೆ, ಇರಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು.
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಶೋ ಅ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ದ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಮಗೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇಕಿದೆ, ಬಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅರಿವಿ ಒಗಿತಾರಪ್ಪ, ಓಕೆ, ಅರಿವಿ ಒಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗಡೆ ಒಣಗಿ ಹಾಕೋದಿದೆ, ಒಣಗೂ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸಿಲದೆ ಒಣಗಿ ಹಾಕೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಸು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬಿಸಿಲಂತೂ ಇತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ, ಬಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ದ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ. ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ that will be explained in the form of a formula. ಏನಪ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ? I is equal to normal molar mass. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನದು ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಟು ಸೊಲ್ಯೂಟು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಏನಪ್ಪ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ತಿಳಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I is also equal to the observed colligative property in case, okay, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Now even we can take it, okay, as I is equal to actual number of the particles or species. Okay, ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಸಸ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವಾಗ ಅಬ್ನಾರ್ಮಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. This questions will be asked also 1 or 2 marks questions ಇದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಯಿತಾ. ಡನ್. Yes. Now, in case for the solutes which are showing the dissociation, the want of factor is going to be greater. Okay, want of factor will be greater when the solutes will be showing the dissociation. This also you should remember, this is for the KCET purpose. For the solutes which are showing the dissociation, the want of factor is going to be always be more than whatever they have given it. Clear? Next, for example, they have given it as Fe3+, that is iron, which is getting reacted with the 3 molecules of chloride, which we are going to get Fe3+ and 3Cl-. Here, the want of factor is going to be the I is equal to 4. Clear? So this is how the reactions are gonna happen. Then, so simple examples. Aita. Next, for the solutes which are showing the association, ಈಗ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. Clear? So less than 1, for example, dimerization of the acids like benzoic acid and benzene. ಯಾವಾಗ dimerization ಆಗುತ್ತೆ of acids ದು benzoic acid in benzonite. Okay, so ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ want of factor ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, less than 1. And whenever the dissociation is happening, that time the I is going to be the greater than 1. Clear?
Understood? Next is for solutes which are showing neither the dissociation or association, that time the want Hobbes factor I is going to be equal to 1. Example, urea, glucose, sucrose. These are the simple examples which you can take it. Clear? Done? Next comes what? Next is about degree of dissociation, where alpha is going to act like an I minus 1 divided by n minus 1. Here n is going to act like a number of the species which are formed after the dissociation. Number of the species which has been formed after the dissociation. Clear? So, I is equal to 1. When I is equal to 1, when the dissociation association ಎರಡು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ I is equal to 1 ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. So, ಯಾವಾಗ I is greater than 1, that time it will be dissociation. If the I is lesser than 1, it is going to be the association. Then this is the questions we should remember. Okay, next comes the measuring molecular mass of the polymers. Okay, hegappa measure ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So molecular mass of the polymer is best determined by the osmotic pressure method. Okay, it is being best done by what? Osmotic pressure method. Clear? So ಈ osmotic pressure method, firstly, because of the values given by the other colligative properties, because of some values which has been given by the other colligative properties, okay, ಬೇರೆ colligative properties ಇಂದ are also so low that they cannot be measured accurately. They cannot be measured accurately. Clear? So that is going to be what? Secondary osmotic pressure, which measurements can be made at a room temperature. ಅವೆಲ್ಲ measurements ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? Room temperature means not in a room temperature, like in a laboratory it is going to happen. Okay, in laboratory ನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. And do not require heating, which may change the nature of the polymer, which might also change the nature of the polymer. Clear? Okay then, so this is all about this. So next we'll go for few questions which we can discuss it. So ee tara questions boards nalli bildabahudu. Okay, ee tara questions boards nalli bildabahudu. Okay, next first question, few questions we'll see. Okay, components of a binary mixture of a two liquids A and B were being separated by distillation. Okay, ಎರಡು components ಇದೆ ಒಂದು binary mixture of two liquids A ಮತ್ತೆ B, that is binary mixture. Clear? It is being separated by distillation process. Distillation process in the A ಮತ್ತೆ B completely separate ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. That separation which is happening, after some time separation of a components is being stopped. Okay, one certain time ಬಂದ ತಕ್ಷಣ A ಮತ್ತೆ B ಏನ್ component ಇವರು separation ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ stop ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. And the composition of the vapor phase becomes the same as that of the liquid phase. So ಏನ್ composition ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ vapor phase ದು, that will also become same according to the liquid phase. Clear? So liquid phase ಜೊತೆ same ಆದ ತಕ್ಷಣ both the components will start coming in the distillate. Okay, it will start distillating the things. ಈಗ ಏನ್ explain ಮಾಡ್ಬೋದು? They told why these things have been stopped. ಯಾಕಪ್ಪ dissociation stop ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is also application based question ಆಯ್ತಾ. Now both the components are started coming for the distillation purpose. Okay, both the components are coming for the distillation purpose. Clear? And the liquid and the vapor phase will have a same composition. Liquid phase and the vapor phase. Liquid and the vapor phase, both the things will be having a same composition. 5-10 minutes. But actually studio no one has booked. No. 5-10 minutes. Okay, so here you can just check it out. Will have a same composition. Okay, liquid and the vapor phase will be having a same composition. This will show the azeotropic mixture. It will show what? Azeotropic mixture will be shown there. So therefore it can't be separated by a distillation process. So adar salvagi distillation process in the separate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ A ಮತ್ತೆ B component ಅನ್ನು ಆಯ್ತಾ. So A and B component will be can't be separated with the distillation process. Clear? Next is explain why on the addition of 1 mole of NaCl, addition of 1 mole of NaCl to 1 liter of a water. Okay, to 1 liter of a water, what is going to happen? Okay,
ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೈ ಆನ್ ದ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ 1 mole of NaCl to the 1 liter of a water the boiling point of the water will start increasing. Waterದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? while the addition of 1 mole of methyl alcohol to the 1 liter of water which will start decreasing its boiling point. It will start decreasing its boiling point. So ಈಗ NaCl is a non-volatile solute. Okay, NaCl ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು non-volatile solute. ಆಯಿತಾ? So this is on adding to the NaCl to water, vapor pressure is being lowered. Okay, vapor pressure ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗುತ್ತೆ. It will become lesser. So that time hence the boiling point of the water will also start increasing. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ when it will start increasing, that time the vapor pressure of the solution is greater than that of the water. Okay, vapor pressure of the solution is also going to be the greater than compared to the water. Clear? Hence the boiling point of the water will start decreasing. For that purpose boiling point also will start decreasing. Numerical problems already ಹೇಳಿದೆನಪ್ಪ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಬಂದ್ರಾ? Okay, so these are the few questions which I wanted to discuss. We can discuss about this one multiple choice question because someone wants the studio. We need to end the class soon. So try ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Everyone have liked it? Okay, now please try this question once. Try this question everyone. I'll give you 10 seconds. Which one of the following electrolyte has the same value of Wantoff's factor has that of Al2SO43? If all are going to be 100% ionized, then which option will be the correct? Which option will act like a correct? So K2SO4, K3FeCN6, AlNO33, K4FeCN6. K4FeCN6. Try this. How many of you are going to answer this fast agi? Answer ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? So option 4 will be the correct answer, that is BaSO3. Clear? So now in this way you people try to answer the questions. Okay, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. I explained a theory a lot and few questions I have explained. ಬಾರೆ ನಾವು 4-5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ. ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವನ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದೆನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನೂ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಂಟ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸಿ ಯು ಎವ್ರಿವನ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.